हॅलो एव्हरीवन, वेलकम टू माय चॅनल अनवेशा क्लासेस. आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण पाहणार आहोत स्पीच ऑन रिपब्लिक डे, म्हणजेच प्रजासत्ताक दिनासाठी सिंपल असं आपण स्पीच इथे पाहणार आहोत. गुड मॉर्निंग एव्हरीवन. फर्स्टली आय वुड लाईक टू विश यू ऑल अ व्हेरी हॅपी रिपब्लिक डे. माय नेम इज युअर नेम and today I am here to deliver a speech on Republic Day. Republic Day is celebrated on 26th January consistently in India. In this year 1950, the Constitution was formed. India turned into a secular and democratic based nation on this day. The Constitution of India is the largest written constitution. The Constitution of India gave us strength to fight for our rights. Indian Republic Day is a very special occasion for all Indians because this day explains to us the importance of republic and constitution established in our country. Therefore, it becomes even more necessary that we pay due respect to this special day and celebrate it together so that the unity and integrity of our country, for which many heroes have sacrificed their lives. The Republic Day teaches us to live in unity and peace. जय हिंद. आपण एसे मध्ये सुद्धा हे स्पीच लिहू शकतो. फक्त आपल्याला एवढंच करायचं आहे, जेव्हा आपण एसे लिहिणार तेव्हा हे जे आपले फर्स्ट पॅराग्राफ आहे तो लिहायचा नाही. रिपब्लिक डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 26 जानेवारी कन्सिस्टंटली इन इंडिया. इथून आपल्याला स्टार्ट करायचं आहे आणि पुढे आहे तसं कंटिन्यू करायचं आहे. हा पॅराग्राफ फक्त आपल्याला स्पीचसाठी यूज करायचा आहे. एसे लिहिताना आपण इथून स्टार्ट करू शकतो. अशा प्रकारे आपण एक सिंपल स्पीच पाहिला आहे. आय होप तुम्हाला हा व्हिडिओ युजफुल वाटला असेल, आवडला असेल. जर हा व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की व्हिडिओला लाईक करा आणि हो, तुम्ही जर चॅनलवरती नवीन असाल तर चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. थँक्यू.